Yeah, over to media. సుధీర్ గారు సుధీర్ గారు హలో హాయ్ అండి. హాయ్ అండి. హాయ్. ట్రైలర్ లుక్స్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంది. ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్. అండ్ ఈ ఈ జోనర్ మీకు కొత్త కొత్త జోనర్ టచ్ చేశారు, కొత్త జోన్లోకి వెళ్ళారు. అండ్ క్యారెక్టర్ చూస్తే కూడా కొంచెం డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్. సో కొంచెం టైం పట్టిందా క్యారెక్టర్లోకి వెళ్ళడానికి, లైక్ అనాలిసిస్ చేసుకొని ఎంటర్ అవ్వడానికి, లేదంటే ఈజీగానే? ఈ జోనర్ కదా నాకు ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ జోనర్ ఇప్పుడు నాకు ఫిల్మోగ్రఫీ చూస్తుంటే ఎవ్రీ జోనర్ కొత్తే. యా ఐ మీన్ స్మాల్ ప్రిపరేషనే, నాట్ లైక్ హెవీ ప్రిపరేషన్, బట్ దేస్ వన్ ఒకటైతే కొద్దిగా చేయాల్సి వచ్చింది. దీనిలో ఒక తాండవం ఉంటుంది, శివతాండవం లాంటిది. సో దానికి ఫస్ట్ టైం నేను క్లాసికల్ చేయడం, సో దానికి కొద్దిగా కష్టపడాల్సి వచ్చింది. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ క్యారెక్టర్ బ్రీఫింగ్, డైరెక్టర్స్ క్లారిటీ ఉన్నారు. సో ఆ క్యారెక్టర్ బ్రీఫింగ్ అంతా ఇచ్చినప్పుడు చాలా ఈజీగానే చేసాం. ఇట్స్ నాట్ లైక్ వెరీ టఫ్. ఆల్ ది బెస్ట్ అండి. థ్యాంక్ యూ. సుధీర్ బాబు గారు. హలో అండి. హలో అండి. ప్రాపర్ హిందీ లాంచ్లో ఉంది. వెరీ హ్యాపీ ఫర్ యూ. థ్యాంక్ యూ. స్ట్రైట్ హిందీ ఫిలిం అనుకోవచ్చా? ఇది హిందీ ఫిలిం అండ్ డబ్ టు తెలుగు? లేదండి, ఇది పక్కా తెలుగు ఫిల్మ్. పక్కా తెలుగు ఫిల్మ్ దట్ ఈస్ డబ్డ్ ఇన్ హిందీ అనమాట. అందరూ తెలుగులోనే షూట్ చేసాం, తెలుగులోనే డైలాగ్స్ ఉంటాయి, విచ్ ఇస్ లేటర్ డబ్డ్ ఇన్ టు హిందీ. బట్ అదే తెలుగు వెర్షన్లో కొన్ని డైలాగ్స్ కొంచెం బెటర్గా డబ్ చేస్తుంటే బాగుండేదండి, అదర్ క్యారెక్టర్స్. యా మేము కూడా నోటీస్ చేసాం అది. నెక్స్ట్ మేము యూట్యూబ్లో వచ్చేది 1 డేలో అది కరెక్షన్స్ చేసి వస్తుంది. నైస్. అండ్ హిందీలో మీరు సొంత డబ్బింగ్ ట్రై చేయలేనట్టున్నారు? హిందీలో నేను చేయలేదండి. యా యా అంటే ఇప్పుడున్న బిజీలో ఇట్స్ లిటిల్ టఫ్. అండ్ నాకు వెన్ దేర్ టైం, ఎప్పుడైనా లేటర్ టైం ఉన్నప్పుడు డెఫినెట్లీ ఐ డోంట్ మైండ్ డబ్బింగ్ ఆన్. నైస్ అండి, ఆల్ ది బెస్ట్. సోనాక్షి మ్యామ్, from the past couple of years, Hindi film industry seems to be investing so much into horror films. You yourself have did a film Kakuda, and there is Munjia, Bhool Bhulaiya 3, Stree 2, Bedia 2. Why is that so many horror content films in Hindi? Also, the success rate seems to be quite a bit high actually. I guess you answered your own question, sir. Success rate is high. Audience is loving the genre. I think it's a very exciting, fun way to come and watch the film in the theatre. It's a very community viewing experience as well. So I feel that's why I think, and there's also like people go according to trends, right? If something works, then a lot of things come in that same genre, and then the audience kind of likes it. They make more. So that's, I mean, the answer to Usually, that question. every trend has some expiry. Audience would not watch so many films of a single genre. But this particular trend seems to be having some extended run. What do you think? Longer. I think people like to be spooked. What can I say? Okay, so there is some divine devotional element as well in this film. Would you like to take that? యా అండి, డివోషనల్ ఎలిమెంట్ కూడా ఉంది. ఇట్స్ పార్ట్ ఆఫ్ ద స్టోరీ. సెపరేట్గా ఏదో ఇప్పుడు ట్రెండ్ నడుస్తుంది డివోషనల్ ఎలిమెంట్ అని చెప్పి పెట్టింది అయితే కాదు, ఆ స్టోరీలోనే పార్ట్గా వస్తుంది. సినిమాలో చూస్తే మీకు బాగా అర్థమవుతుంది. Nice and all the best. Thank you. It has like folk, it has mystery, it has, you know, lot of elements that are connected to India in many ways, I feel, and people will relate to that and enjoy watching that. So I think it has many things which I think the Indian audience would really like to watch. Nice, all the best. అంటే ఇప్పుడు జనరల్గా ఫోక్లోర్స్ ఉంటాయి కదా, అవునండి. ఆ ఫోక్లోర్లోంచి ఇన్స్పిరేషన్తో చేసిందే. అంటే ఒకప్పుడు మనకి 70s 80sలో రామారావు గారు, నాగేశ్వరరావు గారు వాళ్ళందరూ ఎక్కువ చేసేవాళ్ళు. మధ్యలో మనం అంతా మిస్ అయ్యాం, డివోషనల్ కొద్దిగా తగ్గింది. ఇప్పుడు మళ్ళీ కొద్దిగా క్యాచ్ అప్ అవుతుంది. మన సౌత్ ఇండియాలో ఎక్కువ వస్తూ ఉండేది. సో ఇట్స్ నైట్ ఇప్పుడు మళ్ళీ క్యాచ్ అప్ అవుతున్నాం అండ్ లాట్ ఆఫ్ డివోషనల్ ఫిల్మ్స్ వస్తున్నాయి. Sonakshi all the best. Sonakshi ma'am here. Yeah, hi. Myself Himamalini here. First of all, Himamalini? yes. Wow. Thank you. First of all, welcome to girl. Hyderabad. Thank you and so welcome much. to Tollywood also. Thank you so Till much. the date, which the movie from the Ghost series I like in Telugu is Chandramukhi. So by seeing your character Dhanrakshasi, we got that impact, and with that BGM, we got literally goosebumps here. So first of all, you are Thank apt you. looking as Dhanrakshasi. Thank you so much. That is my day is made. Can I go home? That is the biggest compliment I could get. Thank you so much. Actually, while you are introducing in Telugu, you can choose the other characters also. Why you accepted this Dhanrakshasi? Is there any particular reason what makes you to choose this?
The only reason was that it was very, very different from anything that I've ever done in my career. I just completed 15 years in the industry, and nobody has come to me with a role like this, with a look like this. In fact, since I made my debut, everybody tells me, "Oh my God, you have such an Indian face, such an Indian face." When I debuted, people used to say, "Bihar ki beti." But my father used to tell me, "You are Hindustan ki beti, because if I pick you up and put you in any state, you will look like you are from there." So, and I'm just like, I was waiting for something like this to come along, and I'm so, so happy that Prerna got this to me. I think the wait is very worth. Thank you so much. And actually, this is like Telugu version is also there. So, did you get any difficulty on dubbing the like dialogues on screen? Not at all, and you will know why when you watch the film. Sure. All the very best, ma'am. Prerna garu. Thank you so much. So first of all, hello ma'am. Hello, ma'am. So actually, thank you so much for choosing and picking up this project, because it seems like ultimately too good. Thank you so much, ma'am. This is really a very beautiful compliment. Thank you so much. Really feels good. Actually, why you choose this script particularly towards Telugu cinema? You are launching here, right? By this script only. What makes you to make this script in Telugu also? Ma'am, so when I heard the script, and immediately there was an instinct from your heart. There was something very painful in this film. There was something where I could relate to a story which I think after watching, a lot of people will understand the pain of parents, the sacrifices, and ultimately when there is pain and some innocent suffers, there is God who comes down to rescue. I think this is majorly the reason I chose this script, because for me, as a filmmaker, as a producer, for me, what I see in a film is that one line, which I think audience, people, all of us should relate to, understand the emotion. I thought the script has a lot of emotion value in a different way, which again, like Sonakshi ji said, when you all watch the film, there's so much more to come. This is just a glimpse. So yes, that's the real reason. All the very best, ma'am. I think your Hindi success rate will also hit in Telugu. Thank you so much, ma'am. All the very best. Shilpa Shirodkar ji. जी नमस्ते. Namaste. Welcome back to Tollywood after 33 long years. Yes, thank you so much. You acted with Mohan Babu garu. Yes, Brahma. I've seen that film. Yeah. So after a long time, you acted in Jatadhara. What made you choose this character? So actually, Prerna was sure that we wanted to work together. When I spoke to Prerna, soon after, I met her before I went into the Big Boss house. And then I suddenly vanished for 3.5 months. When I came out, Prerna was the first person to actually pick up the phone, and she said, Shilpa ma'am, I have something really exciting for you. And I did a Zoom call with Venkat sir, and he explained the entire story to me. And I told Prerna, I said, it's really nice. I said, I would love to do this, because like Sonakshi said, this is the first time she was offered something like this. And Shobha, the character that was offered to me, is truly, truly something that I haven't done before in my career when I was working in the 90s. So for me, it was a challenge to be performing like this. And thanks to Venkat sir and Abhishek, and the inspiration I got from Sonakshi that I saw on the monitor, I was like, अच्छा ठीक है, मुझे ऐसा करना है. And then that's what I did. So You are equally performed with like Sonakshi. yeah. And we look also very similar actually. Everyone, when Sonakshi came into the industry, everybody's telling me, "तुम्हारी छोटी बहन है क्या?" I said, "नहीं." So the first time when we were working together, she was watching me from a distance, and she comes to me and she says, "Has anybody told you before that we look similar?" And I was like, "Why? Somebody told you?" She said, "No, I can see it." So yeah. So We are expecting a lot more characters in Telugu. yeah, I hope so too. Fingers crossed. आपके मुंह में घी शक्कर. I hope I get characters globally everywhere, and you see me everywhere. So Sonakshi ji. మీరు బీహార్ కి బేటీ అని అన్నారు కదా, అండ్ యువర్ మామ్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్. My mom is from Bombay. ముంబై. ఓకే. సో She's Sindhi. యూ లుక్ లైక్ హైదరాబాద్, దట్ ఈస్ వై. Thank you. See,
My father tells me that only. I'll put you in any state, you look like you're from there. So thank you for confirming what he said. Working experience with Sudheer Babu garu ela? Fantastic. I think it was the first time I met him on the set, and the kind of role this is and the way that he has performed and the way he's looking. I think the first thing I saw was firstly how dedicated and how fit he is, and to carry a role like this, and it was a fantastic experience. We had a very intense climax scene together, and it was I could just see while it was happening visually, it was looking so powerful. And I think he's really played the role of Shiva very, very well, and I'm so happy that I got to make my Telugu debut with him. Thank you, all of you, Jatadhara team. Here, I am Nagendra Kumar, Sudheer Babu, and I am very happy that you have done on such a grandest scale. The trailer is absolutely, spine-chilling and breathtaking, really. Fantastic. Thank you so much. Fantastic content. And both of them, Sonakshi ji and Shilpa ji, both of you added such a glittering touch to that output finally. And it will certainly score a very high rank in the minds of the public, more particularly for masses and everybody. For that, I congratulate all the team and I wish you the best of luck, the best of luck. If, Sudheer Babu, after finishing almost, you have completed the work with the film? Editing is done, yeah. No. Shooting part is everything over. Done. Everything is over. Yeah. What is your personal experience in this film? Normally, in horror kind of films or this kind of content, here what finally stands, the element of horror will stand. But what a hero as an actor can score from films like this? What is your personal experience? Okay. It's more than just horror, and this is not just a horror. This is more than just horror. There's drama, there's family emotion, there's a devotional touch. It's not a one small thing. మన తెలుగు సినిమాలు జనరల్గానే ఇండియన్ సినిమాలు చూసినా అన్ని జానర్లు ఉంటాయి అదే దానిలో. సో ఇట్ కవర్స్ ఆల్ ద జానర్స్ ఈ సినిమా, అండ్ ఇట్ ఫాల్స్ ఆర్గానిక్లీ ఇన్ ప్లేస్. ఏదో ఫోర్స్గా పెట్టినట్టుగా ఏమీ ఉండదు అనమాట. I enjoyed it thoroughly. No, as it stands, the content stands, spectacularly. Would you think that this film really lifts you to the toppest point of stardom, for which you have been working very hard and struggling with every film as we've been seeing you? What echelon can really achieve this? I don't think I'm struggling with every film. Struggling in the sense working very hard on every film. Yeah, I'm working very hard. As an actor, I've been growing with every film. Me ante din mundu cinema chuste ganaka, if you talk about the budgets and all, it's an 18 crore budget or something like that. Manan Superior. And if you see, this is more than 30 crore. So I think I'm growing with every film as an actor. That's what is in my hands to perform better. Yeah, apart from that, I don't see anything else. ఇంకా క్వశ్చన్ అడిగారు కదా, అంటే ఎంత ఏ రేంజ్కి వెళ్ళొచ్చు ఈ ఫిల్మ్తో మీరు అని అడిగాను. నేను ఎప్పుడు ఏ రేంజ్కి వెళ్తున్నాను అని ఎప్పుడు ఆలోచించలేదండి. దిస్ ఫిల్మ్ ఇస్ అ బ్లాక్ బస్టర్ అకార్డింగ్ టు మీ. ఇట్ విల్ బి అ బ్లాక్ బస్టర్ నా ఫీలింగ్ ఉంది, ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది. ఐ వుడ్ లీవ్ దిస్ టు ది ఆడియన్స్ టు డిసైడ్ వేర్ దే టేక్ మీ. Fantastic. Fingers crossed. Sonakshi ji, because everybody from North or Bombay or Bollywood, they are off late. They are reorganizing and appreciating and extolling Telugu cinema after Bahubali and what you call Triple R, all the films which are coming from here. You have been seeing and you felt the same thing. Now for the first time you are participating in this film from Bollywood in Telugu. Of course, it is being dubbed into Hindi, that's a separate point. But do you think that the characteristic of this film will really raise to the bar of those films like Bahubali, Triple R and all that? Do you find that kind of symptom in this?
We sure hope so, because the films you just named are fantastic films, and you know they've done so well for the Telugu film industry. They've put them on a world map, I would say, and I hope that I mean, our efforts have been that we make our film as good, as big as possible, as much as we can, and we hope that the audience gives us that kind of love as well. But yeah, our effort has been that. I don't, you just made me realize certain things, and I don't want to take so much pressure on myself and the entire team. But that has been our effort to make the best possible film and give you all the best possible outcome. But normally, the stars of your rank and file, doing this kind of a role, almost Dhana Pisachi means, money demon. This is, how did you really react to the offer when they approached you for this character? I said thank you. Finally, somebody has got me a role which is so different and so. Honestly, I always wanted to play an antagonist. My father started off as a villain, and when he used to come on screen, people used to clap when he used to beat up the hero. So that thing is always in my head, that at some point I want to play such a good antagonist and play such a good role that you know, people would see that and compare me to what my father used to play in films. And I think such a powerful role has come to me in my first film over here. And of course, yes, Dhana Pisachni is there, but the hero has to be that big to have a big villain as well. So I feel it's just been such a great experience, and I could have really not asked for a better way to, you know, venture into something so different and play an antagonist and receive so much love for doing that. So I think I'm on the right path, and my father will be very proud of me. Very nice, very nice. Your fans will be so highly elated. Thank you. Even in Andhra Pradesh or in Telangana, in all Telugu regions. Thank Really, you so all much, the, sir. all Thank the you. very best, all the very best. Silpaji, you are also, and I wish you all the very best. But Thank you, thank can you really cite a reason why you were absent for so long in Telugu films? Didn't you get, because Brahma was a hit that day. Brahma was a very big hit. Very big hit. And I think I just didn't get the opportunity to do more work here. And then I got married, and like everybody knows, I have a 21-year-old daughter that was busy investing time in helping her grow up into a beautiful young girl. And now that everyone is busy in their own time and in their own lives, I've decided to come back to doing something I love the most. So I'm here. I think you all have given me so much love with Brahma, and I only hope you all give me this love and give my entire crew and this entire film as much love as you all did in the 1990s to me. Fantastic. Thank All the very best, all the very best. To hold Venkat the garu. team, So hold the much. team. సుధీర్ గారు వెంకట్ గారు హాయ్ అండి సుధీర్ గారు ఆల్రెడీ అంటే చూసాము ఆయన్ని లవ్ స్టోరీస్లో చూసాము, యాక్షన్ సీక్వెన్స్ అన్నీ చూసాము. సో ఆయన యాక్టింగ్ అంటే తెలుగు ఆడియన్స్కి అందరికీ తెలుసు. బట్ మీరు సోనాక్షి గారిని కావచ్చు, శిల్ప గారిని కావచ్చు, మళ్ళీ ఈ ప్రాజెక్ట్ ద్వారా వాళ్ళని తెలుగు ఇండస్ట్రీకి తీసుకొస్తున్నారు. ఫస్ట్ మీరు కథ అనుకున్నప్పుడు, సో ప్రతి క్యారెక్టర్ దాని పిశాచి కావచ్చు, శిల్ప గారి క్యారెక్టర్ని మీరు అనుకున్నారా ఫస్ట్, లేదంటే సో ఎనీ అదర్ ఆప్షన్స్ ఇన్ ఫర్ దట్ క్యారెక్టర్స్? క్యారెక్టర్స్కి స్టార్టింగ్ నుంచి మేము ఆప్షన్స్ కోసం చూస్తుండే. ఇప్పుడు అది పెట్టుకున్నప్పుడు ఒకసారి నేను సార్కి కథ చెప్పినప్పుడు నాకు అనిపించింది ఏంటంటే, సుధీర్ సార్ ఇప్పటివరకు ఇట్లాంటి కథ చేయలేదు. సో నాకు ఒక కాన్ఫిడెన్స్ ఏంటంటే, ఇది ఫ్రెష్గా ఉంటుంది, సుధీర్ సార్ ఇది కనుక చేస్తే ఇది ఒక మంచి ఫిలిం అవుతుందని చెప్పి నాకు స్ట్రాంగ్ గట్ ఫీలింగ్ ఒకటి ఉంది. సో దాని తర్వాత ఇప్పుడు మిగతా క్యారెక్టర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ ప్రాపర్గా మేము అందరం కలిసి అవన్నీ డిసైడ్ చేసుకుని, అంటే బెస్ట్ పాసిబిలిటీ ఎవరు ఏంటి అని. సో ప్రేరణ మ్యామ్ హ్యాస్ బీన్ వెరీ మచ్ క్రియేటివ్లీ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ టు దీస్ ఆల్ థింగ్స్, వేర్ ఈ క్యారెక్టర్స్ అన్ని రావడానికి షీ ఈజ్ ద మెయిన్ రీజన్. వేర్ ఏంటంటే ఆవిడ ఇప్పుడు నేను రాసిన క్యారెక్టర్స్ అన్నిటిని ఆవిడ అర్థం చేసుకుంది, అంటే ఈ క్యారెక్టర్కి ఎంత ఉంది, ఏ క్యారెక్టర్కి ఎట్లా అని చెప్పి. సో బికాస్ ఆఫ్ దాట్ ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ దీంట్లోకి వచ్చి, అండ్ ద బెస్ట్ పార్ట్ ఈస్ దట్ ఈ క్యారెక్టర్స్ అందరూ ఫిలింలో ఇమిడిపోయారు. ఎక్కడ కూడా ఏదో పెట్టినట్టు అది ఉండదు.
కంప్లీట్గా ప్రాపర్గా ఒక ఆర్గానిక్ వేలో జరిగింది. సో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ దాట్. సుధీర్ గారు, సుధీర్ గారు, మీరు ఇందాక మాట్లాడుతూ ఇందులో మనం ఎవరైతే ఇష్టపడతామో వాళ్ళు ఉంటారు అని, సూపర్ స్టార్ కృష్ణ గారు ఉంటారు అన్నట్లుగా చెప్పారు మీరు. జటాధర ఈజ్ నథింగ్ బట్ శివుడికి ఇంకొక పేరు. అలా డివైన్గా ఏమైనా సూపర్ స్టార్ కృష్ణ గారిని ఏమైనా చూపించబోతున్నారా ఇందులో, ఆర్ ఎల్స్ ఇంకా ఎవరైనా కనిపిస్తారా? మీరు సినిమా చూడాలి. దానికి బేసికలీ ఏంటంటే మనం ఎప్పుడైనా దేవుడిని ఊహించుకున్నప్పుడు ఒక రూపం ఊహించుకుంటాం. సో నీకు బాగా నచ్చింది రూపం కనిపిస్తుంది. దట్స్ ద సెన్స్ ఐ సెట్. మీరు బాగా ఇష్టపడే వ్యక్తిని వాళ్ళు కనిపిస్తారని చెప్పి అంటాం దేవుడి రూపంలో. సో అట్లా అన్నా. Sonakshi, you added more power to that character than a Pisachi. When director came to you and reaches you regarding this character, what is your first opinion about that? So the first opinion, actually, the first brief I got was from Prerna, and she explained it in a very short way. So I said, this sounds very interesting, but I would need a full narration. That is when I also got on a Zoom call with Venkat sir, and he gave me the entire narration of the film. And in the scheme of things, what was happening, my character, how it was coming out, the story of the film, his character, you know, how it's all woven into and got so many different elements like mythology, like folklore, like there's emotion, there's, you know, parents and a child, there's love, there's emotion, there's everything. So the way the whole story was woven and the way my character was fit into the story, I really appreciated that about the film, and that's what made me say yes to this role as well. So सोनाक्षी जी, so आप हीरोइन है, हीरोइन बोले तो अच्छा खूबसूरत दिखते हैं, मगर जब भी आप ऐसा वाला रोल प्ले करते हो, डरा हुआ रोल प्ले करते हो, आप बोल रहे हो मैं इसमें खूबसूरत नहीं लग रहे हो? खूबसूरत लग रहे हो, मगर इतना टेरिफिक लग रहे हो, मतलब बहुत डरा रहे हो, लोगों को डरा रहे हो जी. तो कभी आपके दिमाग में ऐसा कुछ सोच आया कि भाई मेरा इमेज चेंज होएगा, हीरोइन से ऐसा वाला जब कैरेक्टर्स करते हैं तो I think change हो तो अच्छा है ना, that will increase my longevity as an actor also. हमें और सब टाइप ऑफ रोल्स करने की इच्छा होनी चाहिए, एंड मुझे तो मैं तो बहुत है, मैं हर कैरेक्टर करना चाहती हूँ, मैं हर जॉनर करना चाहती हूँ. जब मेरे पास ऐसे रोल भी आते हैं तो मैं उन्हें ऐसे एक हीरोइन की तरह नहीं देखती, मैं उसे एक एक्टर की तरह देखती हूँ, एंड आई थिंक दैट इज़ व्हाट विल टेक मी वेरी फार इन माय करियर एज वेल. सो आई थिंक ये आजकल आई थिंक लोग ऐसा सोचना बंद कर दिए. आई थिंक रोल अच्छा होना चाहिए, एंड मुझे तो अच्छे रोल ही करने हैं, तो आते रहे ऐसे रोल. మహేశ్వర్ రెడ్డి గారు సార్ మైక్ పాస్ చేయరా? సార్ మరి మీరు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నారు కదా సార్, మీకు సినిమా లైక్ ఫస్ట్ చెప్పంగానే మీకు బాగా నచ్చింది ఏంటి సార్, అండ్ దీన్ని ఎలా ముందుకు తీసుకెళ్ళాలనుకుంటున్నారు, లైక్ ఎన్ని వైడ్గా రిలీజ్ చేయాలనుకుంటున్నారు ఏంటి? ట్రైలర్ చూసినాక హెవీ వైడ్గా బాగా పెద్దగా రిలీజ్ చేస్తాం దీన్ని. ఎన్ని థియేటర్స్? విజువల్ చూశాక 100% నెంబర్ ఆఫ్ స్క్రీన్స్, టోటల్ స్క్రీన్స్ పడతాయి. ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ సార్. సుధీర్ గారు, మీరు అంటే ఈ ట్రైలర్ లాంచ్ మహేష్ గారు లాంచ్ చేశారు కదా, ఆయన ఏమన్నారు ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత, ఏం చెప్పారు ఏంటి అసలు దానిపైన? నేను ఇంకా ఇప్పుడు ఫోన్ అసలు దూరంగా ఉంది, ఇంటికి చూసుకుంటాను. పెద్దగా ఉండదండి ఎక్స్ప్రెషన్, లుకింగ్ గుడ్ మహేష్ ఎక్కువ, అది చాలు. లేకపోతే ఏంటంటే ఇలా తమ్ము పెడతాడు అన్నమాట, అంతే. లుకింగ్ గుడ్ అంటే చాలా బాగున్నట్టు. సో యా, ఆయన సినిమాకి అంటే మహేష్ గారు, సుధీర్ గారు, అంటే ఇప్పుడు చూస్తుంటే మొత్తం కూడా ఇది November 7th వస్తుంది. యాక్చువల్లీ October 31st బాహుబలి రిలీజ్ అవ్వబోతుంది కదా. సో ఆ సినిమా ఎఫెక్ట్ మనకు తెలుసు, అది బాహుబలి Part 1, Part 2 ఎలా ఉందో దేశం మొత్తం కూడా ఉంది. ఈ సినిమా పైన ఏమైనా ఎఫెక్ట్ పడుతుందా 31st? అంటే మన తెలుగు ఆడియన్స్ 2 కాదు 3-4 సినిమాలైనా చూస్తారు. బాగుంది అంటే ఎన్ని సినిమాలైనా చూస్తారు, బాగాలేదంటే ఒక సినిమానో చూడరు. సో ఆ ప్రెషరే కాదు, ఈ సినిమా బాగుంది ఈ సినిమా కూడా చూస్తారు, ఆ సినిమా కూడా చూస్తారు. ఎందుకంటే ఆ టెన్షన్ అయితే లేదు. అంటే కొత్త కంటెంట్తో రాబోతుంది కదా ఆ సినిమా, అందుకని నేను అడుగుతున్నాను. కొత్త కంటెంట్ రానియండి, అది చెప్తున్నాను కదా. బాహుబలి ఆ రోజు రిలీజ్ అయినా సరే, ఎండ్ ఆఫ్ ది డే మంచి సినిమా అయితే ఆడియన్స్ వస్తారు.
సో ఐ టోటలీ బిలీవ్ ఇన్ ద ఆడియన్స్, తెలుగు ఆడియన్స్ను. ఎన్ని సినిమాలు అన్నీ అలాగా వరుస పెట్టి ఒకటే రోజు 4-5 సినిమాలు రిలీజ్ అయినప్పుడు కూడా అన్ని ఇప్పుడు అట్లీస్ట్ 1 వీక్ గ్యాప్ కూడా ఉంది కదా, మీకు ఒకవేళ మీకున్న టెన్షన్ ప్రకారం కన్సిడర్ చేసిన. Thank you so much. Thank you to all the media friends for this wonderful interaction and Q&A session. And thank you Sonakshi Sinha garu, Prerna garu, Shilpa garu, Sudheer Babu garu. Thank